Indeks ekonomskog znanja Svjetske banke mjeri mogućnost svake od 146 zemalja da unaprijede obrazovanje. Jugoistočna Evropa je na evropskom dnu kada je ta oblast u pitanju. PISA test mjeri sposobnosti 15-godišnjih učenika u 65 zemalja svijeta u oblastima čitanja i matematičke i naučne pismenosti. Naši đaci podbacuju. Region je sigurno prošao kroz fazu smanjenja obrazovnih budžeta i suočen je sa nizom administrativnih i političkih ograničenja. Nastavnici se suočavaju sa problemima u nastavi u prenatrpanim učionicama. Njima je prepušteno da inspirišu i motivišu svoje đake te da stvaraju pozitivnu atmosferu u pogledu učenja. Možda ne možemo uraditi mnogo kako bi se promijenilo loše okruženje, ali možemo dati neke prijedloge. Naše prijedloge možete naći u knjizi razvrstane po temama koje su vam poznate iz vlastitog profesionalnog iskustva. Kada pogledate teme, možete pomisliti da je naša knjiga samo ponavljanje onoga što već znate o metodologiji nastave. Međutim, naša knjiga nije o tome. Ona se zapravo odnosi na učenje. This is a book about teachers and teaching. More specifically, it's a book that describes what teachers should know and do in order to become better at their craft. This is not to suggest that teachers are not doing a good job. Some are, others are not. It is to suggest, however, that all teachers, regardless of how good they may be, are capable of getting better. Knjigu koju ćemo vam sada predstaviti izdao je Centar za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Evropi, koji je osnovala grupa poslovnih ljudi i diplomata koji su sa užasom posmatrali kako rat komada Jugoslaviju 90. godina prošlog vijeka. Mi u Centru za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Evropi smo posvećeni tome da udružimo snage sa ljudima u regionu i omogućimo suštinske promjene. The Centre is probably known to you for the Southeast European History Project that we are running with history teachers in the region since 1998. All our projects are genuine Southeast European made products. We believe with working with experts in the region across borders, geographical ones as well as mental ones. That is why we invest in education, and that is why we support teachers. Teachers as the agents of education, teachers as the most important actors that can bring our youth to reach its full potential. Vratimo se našoj knjizi. Prevešćemo vas sa apstraktnog nivoa politike gdje imate malo direktnog uticaja na temeljni nivo gdje ste glavni akteri. Svi vi funkcionišete u društvenom kontekstu i unutar kulture škole. To su parametri obrazovanja koji su vam dati. Ne možete ih kratkoročno promijeniti. Što bolje razumijete kakav je njihov stvarni dubinski uticaj na vaše časove, tim se bolje krećete unutar njih. Manje ste frustrirani, imate veću moć. U društvenom kontekstu i unutar kulture škole nalazi se vaša učionica gdje ste vi glavni, a vi tu učionicu možete pretvoriti u sredinu u kojoj se uči. Jednom kada se uspostavi takva sredina, učenje se odvija pomoću alatki u vašem posjedu, ciljeva učenja, šta će vaši učenici biti u stanju da urade, instrukcije, kako će stići dotle, resurse za učenje, šta će im pomoći da dotle stignu i procjene kako mjerimo da su dotle stigli. Jednom kada ste u posjedu pravilno postavljenih alatki, njihov redoslijed je bitan, kao u slagalici. Jedino ako se dijelovi slože na odgovarajući način, ako se slože, daće nam željenu sliku. To accomplish this purpose, we offer a set of recommendations for teachers. These recommendations were selected based on the most important things that teachers need to know and do to improve as teachers. Each set of recommendations is contained in a separate chapter. Each recommendation begins with a verb: select, promote, use, transform, design, create. The verb format is intended to emphasize that knowing something is not enough. Svakog dana slušamo o potrebi reforme, o prihvatanju viših standarda, o promjenljivoj ulozi naših škola, o novim politikama, ali sve češće se čini da je reforma nasumična, šalje kontradiktorne poruke i ostavlja vas zbunjenim kako da je se pridržavate. U reformi obrazovanja često se čini da je put reformi zapravo cilj. This process is very often aggravated today because
of political populism and the intervention of modern media, which very often present political issues in a reality show fashion. In the modern world, new discoveries about learning and new technologies necessitate drastic changes of how instruction is done in the classroom and how information is presented to the students. This is very expensive and it's very demanding because it necessitates the change of habits among the teachers. All these reasons constitute educational reform a very complicated, very demanding and a very hot process where teachers have a very important role. I would suggest that they stand above political disputes, looking into the best interest of their students, and this is going to be for the best interest of our society. Në këtë mënyrë, shkolla luan një rol krejt ndryshëm në shoqërinë e dijes, i përshtatet të gjithë nxënësve, diversitetit të tyre në mënyrat e ndryshme të nxënit, duke përdorur në klasë strategji dhe metoda të ndryshme, ku nxënësit përshtatin të nxënët sipas karakteristikave të tyre, dëshirave, nevojave dhe interesave. Në këtë mënyrë, ne na nevojitet sot të kemi një shkollë inovative, një shkollë që të shfrytëzojë potencialin krijues të nxënësve të saj, që të jenë problemzgjidhës, që të diskutojnë për çështje të ndryshme, që të përdorin të menduarit e tyre krijues dhe kritik, dhe të shikojnë çështjet dhe dukuritë jetësore në këndvështrime të ndryshme. Evo nas u učionici gdje čim zatvorite vrata, vi postajete kreator politike. Da li će učionica oživjeti i postati plodotvorna sredina za učenje zavisi od vrijednosti koje uvedemo. After reading my chapter, you could be able to 1. Design classroom that A. Have student learning as the primary focus, B. Promote student engagement in learning, and C. Minimize or eliminate barriers to learning. You should further be able to 2. Create personalized learning environments where students feel a sense of belonging and a sense of well-being, with respect to their individual differences. 3. Transform classroom into learning communities by promoting mutual respect, fairness and justice and teamwork. Evo opet naših alatki. U životu uvijek pokušavamo da nađemo načine da ostvarimo svoj potencijal. Nastojimo da sebi objasnimo pravci u kojima želimo da idemo i ono što želimo da ostvarimo. Svrha ili cilj ovog odjeljka je da pomogne vama da ustanovite šta želite da postignu vaši učenici. Dizajnирайте цели кои што ќе бидат од различни домени. Кога споменуваме различни домени, добро би било да ја користиме ревидираната Блумова таксономија, која што е дводимензионална и всушност се однесува на когнитивни процеси и на знаење. Ревидираната верзија на Блумовата таксономија ќе ни овозможи да дефинираме цели на 6 тежински нивоа, но исто така и да поставуваме прашања на 6 тежински нивоа. За полесно дефинирање на целите користете некој систематски процес. Еден од тие процеси е така наречената SMART анализа. SMART е акроним, што значи дека секоја буква од овој поим всушност има определено значење, но тоа ќе ви овозможи вашите цели да бидат специфични, да бидат мерливи, да бидат достижни, да бидат реалистични и да бидат временски ограничени. Користете ги целите за да им овозможите на вашите ученици да знаат што ќе работат во текот на наставата. Тоа ќе им даде насока во однос на активностите кои што тие ќе ги прават, но исто така и ќе ги мотивира за да бидат поактивно вклучени во самиот процес на настава. Jednom kada nam je jasan pravac, postoje mnogi putevi kojima se stiže do cilja. Dosta toga zavisi od našeg temperamenta i snage.
Po tradiciji, instrukcije se odnose na predavanja, ali društvo znanja traži filmske režisere koji su u stanju da pretvore svoje studente u glumce. Uloga nastavnika je, kao i uloga filmskog režisera, u pozadini. On navodi. On nije samo izvor znanja, on nije neko ko poznaje fiziku, hemiju, biologiju, on je neko ko mora da napravi most između tih sadržaja i između onih kojima treba posredovati te sadržaje, koji sa tim sadržajem nešto treba da urade u životu. Praviti most je veoma složen i visoko profesionalni posao. Da bi se napravio taj most, neophodno je kreirati situacije, nastavne situacije u kojima će učenici biti aktivno uključeni. Znači, moraju biti relevantne, smislene situacije i sa stanovišta sadržaja i sa stanovišta učenika. Pri tome, neophodno je da budemo osetljivi na one sa kojima radimo. Filmski režiser ne rukovodi samo aktivnostima glumaca, on planira rekvizite, ali nemaju svi filmski režiseri veliki budžet. Resursi za učenje nijesu nužno skupi, oni su svuda oko nas. My chapter is dealing with learning resources, which should be understood as anything that can serve as a tool for teaching and learning. Already, Jan Komensky recommended that all what students learn, they need to see, hear, touch or taste. When students are listening to a teacher, observing a picture, manipulating an object, watching a movie or listening to a music, they are encoding information into memory. Sensory experiences form the foundation of their intellectual activity. Therefore, without learning resources, successful learning and teaching is hardly imaginable. For pupils, learning resources provide an opportunity to learn. Potential learning resources are everywhere, so you should be aware of the variety of learning resources that exist in and out of school. Whether we are talking about human resources, objects of nature, or instructional media. It is up to teacher to decide their educational function and instruction. This chapter will offer some ideas how to select learning resources, how to align them with learning objectives and assessment, how to use them to meet diverse needs and learning styles of your students, and how to make learning resources come to life in your classroom. Kako znamo da smo sada dovoljno dobri? Šta da mjerimo i kako? Ko mjeri šta i kada? I da li je sve to fair na kraju? Da li naše mjerenje inspiriše za korak dalje? You have to make sure that you are really measuring what you are teaching. If there is a mismatch between your objectives and your assessment, students will likely have a low achievement level. Involving students in the assessment process is an essential part of good assessment. When students become partners in the learning process, they gain a better sense of themselves as learners. Offer to discuss with your students after the assessment in order to correct misconceptions and give them the chance to revise their responses if necessary. Thereafter, give them a detailed feedback, because a score alone does not supply sufficient information on their performance. And what is much more important for the learning process, a score does not explain what they could do better in the future. Naše posljednje poglavlje postavlja sve stvari na svoje mjesto, od temelja do nastupa na međunarodnoj sceni. Svi smo dio slagalice i svi imamo uticaja na stvaranje naše željene slike. An alignment is best displayed and understood visually. In the graphic on the screen, you will notice a series of triangles. The bottom triangle illustrates what we call horizontal alignment. At one point in time, to what extent are objectives, instruction, and assessment in a good fit, that they support one another. As you move up the page, you'll see more triangles. These represent different levels of schooling, different grades, or different school levels. As you look at the alignment from one level to another, this is called vertical alignment. At the top of the graph, you'll see something called international tests. Increasingly, countries are making decisions or examining their educational system based on students' performance on international tests. This raises an entirely different aspect of alignment. To what extent are the country's curriculum and instruction related to
the specifications that are used to design international tests. I've been asked many times, why is alignment important? And I have three reasons that I think alignment's important. The first is fairness. To evaluate students on tests or projects that are not aligned with objectives or instruction is simply unfair. That we cannot expect students to learn things they haven't been taught. And if we test students in a way that is inconsistent with the way they are taught, that is another instance of misalignment that leads to unfairness. A second reason is opportunity to learn. Alignment ensures that more instructional time is spent on more important things, as specified in the objectives. And a third reason for the importance of alignment is what I call improvement. It's difficult to improve the quality of a school system, a school, or a teacher if there's not sufficient alignment. Only if there's sufficient alignment between objectives and assessment can instruction be examined and improved. After reading this chapter, you should have learned four things. First, you should understand the meaning and importance of alignment, both horizontal and vertical. Second, you should be able to estimate the degree of horizontal alignment, that is, the connections of objectives, instruction, and assessment at one point in time. Third, you should be able to estimate the degree of vertical alignment, that is, the connection among objectives, instruction, and assessment over time. And finally, you should understand how to use international test data to improve the alignment of a country's curriculum and instruction with international test specifications.